Next, we discuss a special kind of function, that is contractive function, and the characteristic of a contractive function on a complete metric space. Okay, that is called contraction lemma. Then what is a contractive function and what is the characteristic of a contractive function? Definition that text be a metric space and from x to x be a function. And f is contractive with respect to the metric D, provided that there exists a positive number alpha less than 1 such that for every xy belongs to x, distance between f of x and f of y less than or equal to alpha into distance between x and y. Okay, this is a contractive function. Right? It is contractive function from a metric space to itself. It is the first. It's a function from metric space to itself. Then it is contractive with respect to the metric D. There exists a positive number alpha which is less than 1. If you multiply this distance of xy with alpha, then this part becomes less. But distance between f of x and f of y is less than or equal to alpha into distance between x and y. Distance between x and y equals 0. Distance between f of x and f of y less than or equal to alpha into distance between x and y. It is a condition for a function from a metric space x to itself is a contractive function. Then it is clear that this contractive function, a contractive function is continuous. A contractive function is continuous. So, the contractive functions are in a collection of continuous function. Contractive functions are continuous. Okay. Assume that from x to x be a contractive function. Then by definition there exists alpha consider distance between f of x and f of y is less than or equal to alpha into distance between x and y. This is for every xy belongs to x and some alpha greater than 0. ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മളുടെ വളരെ കൃത്യമാണ് എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ചെയ്യുക. So for epsilon greater than 0 exists delta. Delta can be chosen as you want d of f of x f of y is less than epsilon for d of xy less than delta. Then right side alpha into d of xy under, therefore you can take delta as epsilon by alpha which is greater than 0 such that for any y belongs to x with the distance between x and y is less than delta, then d of f of x f of y is less than or equal to alpha into d of xy, and d of xy less than delta, therefore it is strictly less than alpha into delta is epsilon by alpha. It is d of f of x f of y is less than epsilon. That is for a given epsilon greater than 0, there is delta, that is epsilon by alpha, such that for any y belongs to x with d of xy less than delta, then d of f of x f of y is less than epsilon. Therefore, every contractive function is continuous. Okay, what is similar to the continuous function on contractive function. Then
നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ലെമ്മ. Let Xt be a complete metric space and f from x to x a contractive function, then there is exactly one point x belongs to x with f of x is equal to x. ഇതാണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. എക്സ് ഡൊമെയിനിലെ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും. This x is a fixed point because f of x is equal to x. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസിലേക്ക് ഈ കോൺട്രാക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം, കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ടിലേക്കാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ഡി ബി എ കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ then there is exactly one point x belongs to x with f of x is equal to x. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള അസംഷൻസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സ് ഡി കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ് ആൻഡ് എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രൂഫിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്നും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഒരെണ്ണമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസിലെ കോൺട്രാക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരൊറ്റ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹിയർ വി വിൽ ഷോ ദാറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സച്ച് എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ യുണീക്ക്നെസ്. So let's choose a point. First, x1 belongs to x and define x2 is equal to, here we have f from x to x is a contractive function. For any function, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു, തീർച്ചയായിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ഡൊമൈനിലെ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, x1, അതിന് നമ്മൾ x1 എന്ന് പേര് വിളിച്ചു. ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ത്രൂ എഫ്, തീർച്ചയായിട്ടും എഫ് ഓഫ് x1 ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് നെയിം ദിസ് എഫ് ഓഫ് x1 ആസ് x2. then x2 ന് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് നെയിം ആസ് x3. this x3 is f of x2 and so on. അപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആയാലും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഇമേജിന് കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് x2 f of x1, x3 f of x2 and so on, and xn is equal to f of xn minus 1 for n greater than or equal to 2, etc. Okay, for n greater than or equal to 2. Then ഈ ഒരു സീക്വൻസ് x1, x2, etc. we can show that this is a Cauchy sequence in x. Okay, ഈ ഒരു Cauchy സീക്വൻസിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. since xt is a complete metric space, we can use the result as every Cauchy sequence in it is convergent. Sequence xn is a Cauchy sequence now. That is why we can prove this sequence xn is a Cauchy sequence. Since f is a contractive function, there exists an alpha such that positive number and which is less than 1, and that is 0 less than alpha less than 1, such that distance between xn plus 1 and xn, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് as the final, that is as n tends to infinity, the terms of the sequence become close together. d of xn plus 1 xn.
ഇതൊന്ന് വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ d of xn plus 1 xn is d of what is f of xn plus 1 ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഫിൽ അറിയാം അതിനെ xn plus 1 is f of xn. What is xn? It is f of xn minus 1. അപ്പോൾ contractive function property ഉപയോഗിക്കാം. d of f of xn minus 1 is less than or equal to alpha into distance between. Okay, അത് ഇമേജുകൾ മാറ്റുക. അപ്പോൾ d of xn minus 1. f of xn minus 1 less than or equal to d of alpha into d of xn minus 1. ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ we get distance between xn plus 1, xn minus 1, xn plus 1 xn distance കണ്ടതുപോലെ തൊട്ട് അടുത്ത് താഴോട്ട് xn plus 1 xn minus 1 ആയി then less than or equal to alpha into ഇവിടെ xn plus 1 ഫസ്റ്റ് xn ആയി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം d of ഇവിടെ xn minus 1 ആവും xn minus 1 ആയി അപ്പോൾ xn minus 1 xn minus 2 ഇങ്ങനെ പോകും. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫിക്സ് നമുക്ക് n plus 1 n അങ്ങനെ ചെറുതായി പോയാൽ d of നമുക്ക് x3 x2 ന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാം less than or equal to alpha into ഈ പറഞ്ഞ പോലെ distance between d of then 3 1 കുറഞ്ഞ 2 ആവും x2 that is x1. Okay, then we can connect this d of xn plus 1 xn with the d of x2 x1. That is how for d of xn plus 1 xn is less than or equal to alpha into d of xn minus 1 കിട്ടില്ല. അവിടെ d of xn minus 1 substitute ചെയ്താൽ less than or equal to alpha into d of xn minus 1 xn minus 2 കിട്ടും. Therefore it is alpha square. That is here d of xn plus 1 xn d of xn minus 1 xn minus 2 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it is less than or equal to alpha into alpha d of it is alpha square into d of xn minus 1 xn minus 2. ഇവിടെ d of xn minus 1 xn minus 2 താഴോട്ട് വരും അത് less than or equal to alpha into അപ്പോൾ alpha cube into d of xn minus 2 xn minus 3. അങ്ങനെ d of x2 x1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ xn plus 1 xn minus 1 ആയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി xn minus 2 വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ alpha square. അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇപ്പം d of xn minus 1 xn minus 2 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് d of xn minus 2 xn minus 3 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൽഫ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് less than or equal to. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ n minus 3 plus 3 n ആവുന്ന രീതിയിൽ therefore ഇവിടെ നമ്മൾ d of x2 x1 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ then it is less than or equal to alpha raised to square 2 n minus 2. 2 plus n minus 2 is n. 3 plus n minus 3 is n. Therefore it is alpha raised to n minus 1 minus 1 plus 1. Okay, and d of x2 x1 is a positive number. Very ഇതാണ് and നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് ഇതാണ് ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ടേംസ് ഓഫ് സീക്വൻസ് xn അത് ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് d of xn plus 1 xn എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ d of xn plus 1 xnൽ ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ആൽഫ റൈസ് ടു n minus 1 in the right side since 0 less than sentence to infinity what happened to alpha raised to n minus 1 since 0 less than alpha less than 1 that is alpha is a positive number which is less than 1 therefore alpha raised to n minus 1 tends to 0 as tends to infinity. Okay, real limit
Alpha raised to n is equal to 0 for 0 less than alpha less than 1. Therefore, as n tends to infinity, d of xn plus 1 xn tends to 0. That means sequence xn is a Cauchy sequence. Okay, ഒരു Cauchy sequence ആയിട്ട് മാറി. ചെയ്തത് എഫ് നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജുകൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. x1 എൻ്റെ ഇമേജ് x2 എന്നും x2ൻ്റെ ഇമേജ് x3 അങ്ങനെ എക്സെട്ര കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് Cauchy സീക്വൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അത് ഏത് കോൺട്രാക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സൻ സീക്വൻസ് എക്സൻ Cauchy സീക്വൻസ് ആണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എക്സ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. നമുക്കൊരു എക്സ് കൊണ്ടുവരണം, എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആവുന്ന ആ എക്സിലേക്ക് പോവാണ്. സിൻസ് എക്സ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്, സ്പേസ് എക്സ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടണം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആവുന്ന എക്സിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ എക്സ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എക്സ്? സീക്വൻസ് എക്സൻ ഈസ് എ Cauchy സീക്വൻസ് ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസിൽ Cauchy സീക്വൻസ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് the sequence xn converges in x. Okay, therefore this xn converges to x for some x belongs to x. Converges to x. xn x തന്നെ converges to x കിട്ടി. ഈ x ആണ് നമുക്ക് f of x is equal to x ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അത് നോക്കുക, അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, അതാലോചിക്കാം. ഇനിയും contractive ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. Since f is a contractive function, f is continuous. Okay, f continuous ആണ്. F from x to x is continuous. Then the sequence. Okay, f from x to x continuous ആണ് and xn is a sequence in x converges to x. Xn converges to x and f is continuous implies we have result that f of xn converges to f of x. Okay. Now we have xn converges to x and f of xn converges to f of x. The result അറിയാമല്ലോ, f continuous from x to y continuous ആണെങ്കിൽ xn converges to x in x implies f of xn converges to f of x in y. Here രണ്ട് x space ആണ്. f of xn converges to f of x. But we want to show that f of x is equal to x. And what about f of xn? Okay, what about f of xn? And we have f of xn is equal to xn plus 1 for n greater than or equal to 1. That is our definition of the sequence xn. F of xn. xn is equal to f of xn minus 1. Therefore, f of xn plus 1 is equal to f of xn. Okay. ഒന്ന് കൂടിയാണ്. f of xn minus 1 is equal to xn. സഫിക്സ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ f of xn is xn plus 1. Okay. Then what about sequence f of xn? Then sequence f of xn is sequence f of xn is sequence xn plus 1. ഒരു ടൈലെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ സീക്വൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1. സീക്വൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ കൺവേർട്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്, therefore സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 converges to f of x. Okay. Now xn converges to x and xn converges to f of x. xn plus 1 xn ന്റെ 1 tail Okay. അപ്പോൾ xn converges to x and xn plus 1. xn plus 1 is the same sequence as xn. ആദ്യത്തെ ടേം പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൺവേർജൻസിന് വ്യത്യാസമില്ല. And we have a sequence can have at most one limit. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ xn plus രണ്ടും xും f of x xലെയാണ്. കാരണം f from x to x ആണ്. അപ്പോൾ ഈ xn plus 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് xലേക്ക് f of xലേക്ക് രണ്ട് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യില്ല. And by the uniqueness of the limit,
f of x എന്തായി പറ്റും x ആവും. The uniqueness of the limit f of x is equal to x. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇത് പോരാ, നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് there's exactly one point x belongs to x with f of x is equal to x. There's exactly one point to show the uniqueness. Suppose y is another point satisfying property. Then f of y is equal to y. Then what about x and y? Are they equal? Then d of xy is equal to, since x is f of x and y is f of y, d of xy is equal to d of f of x f of y. Okay. And since f is contractive, it is less than or equal to alpha into d of xy. Okay. But alpha is less than 1. Therefore, d of xy is strictly less than d of xy. Okay. Since alpha is less than 1, therefore d of xy less than or equal to alpha into d of xy implies d of xy is strictly less than alpha less than 1 ആവുമ്പോൾ d of xy less than d of xy നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. It is not possible കാരണം d of xy is a real number. ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, ആൽഫ ലെസ് ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് 0 ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്, ആൽഫ 0 ആവുകയില്ല. Therefore, this happened only when d of xy is equal to 0. Therefore, and x is equal to y. Therefore, x is equal to y. Hence the uniqueness. F of x is equal to x and the because if we take some another y such that f of y is equal to y, then x is equal to y. ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ, സ്പേസിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസിനെല്ലാം ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന തിയറംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ട്. And theorems of this type are called fixed point theorems. Okay.